So starting. Okay. Uh, Good evening, children. Today we will complete the 8th lesson. So from the beginning, we discussed crops in India, long-term and short-term crops, Kharif and Rabi crops, seasons and yielding, growing paddy, agriculture tasks. In agriculture tasks also, we discussed about the preparing the site. In that also, we discussed the two concepts, so plowing and leveling, and then sowing of seeds also, different type of sowing of methods. And then we discussed about the applying manure and pesticides. And also we discussed what are the difference between the artificial and then natural manures. So up to this we discussed, yes, up to manures and pesticides we discussed. Then we will move to the irrigation, natural manure, and then differences between natural and artificial fertilizers, and then overdose. What we discussed about these things, and then we will move to the irrigation. Irrigation is a very important one in the agriculture, in the growing of the plants. So what is the meaning of irrigation is that the process watering to crop is called as irrigation. You know that we will give the water to the plants. Without water, they cannot grow. Even they will die. So water is very important, and giving the water, so many methods are there. So three methods of irrigation we will see generally. So whatever given in our textbook also. So one is the furrow irrigation. Second one is the basin irrigation. Third one is the drip irrigation. So these are the three methods are there. Um, Furrow irrigation means, the furrows. When we plow the land, field, we'll get the V-shaped ridges. So in that ridges, if we give the water, that is called as the furrow irrigation. So water is allowed to in channels or furrows made between them. So that type of irrigation, we say it is as the furrow irrigation. And then basin irrigation, that is totally the field is filled with water. Generally, we see it is in the paddy. The total field, the total area will be leave the water in the total field. So the field will be filled with the water. That is called as the basin irrigation. So example is the paddy. Furrow irrigation we will see in so many semi crops, red gram, groundnut, jowar. So in these are all we will see the furrow irrigation. So the water will be lived in the furrows or in the channels. That is called as the furrow irrigation. In the basin irrigation, the water logging will be happen. Water logging means water will be there in the fields. So in furrow irrigation, if we will give the water to that field area, after some time that water will be synced and then we cannot see the water. But in basin irrigation, we will see the water for some time. We say it is as the water logging. So furrow irrigation is there. Generally, we see in the groundnut, red gram, all many crops. Even in the horticulture also. Horticulture means growing the orchids, um, fruit giving plants like mango. Even in the small vegetable also. Yeah, these we see the furrow irrigation. We'll see in this type of growing of vegetables and then fruit plants also. So basin irrigation we will see in the paddy. Even we will see in the sugar cane. Basin irrigation we will see in the sugar cane also. And then last one is the drip irrigation. Drip irrigation, we say where the drip irrigation will be taken place, that is in the drought prone areas or less availability of water. In those areas, we will see the drip irrigation. Once in examination, they ask in which area drip irrigation and another method, sprinklers. These two methods are used in which areas? The question
after in that examination. So that is the drought prone areas, and then where the water availability is very poor or less. In those areas, we will see the drip irrigation and sprinkler method. So these are the three methods of irrigation. So giving the water to the crop plants is called as the irrigation. There are three methods are there. One is the furrow irrigation. Second one is the basin irrigation. Third one is the drip irrigation. So sprinkler method is also there, but sprinkler and drip irrigation, these two methods are used in the drought prone areas or the where the less water is available. ఓకే. సో మొక్కలు నీళ్లు లేకపోతే ఎండిపోతాయి, మీకు తెలుసు, చనిపోతాయి కూడా. మొక్కలకు మనం నీళ్ళు ఇవ్వాలి, మొక్కలకైతే పంటలు మొత్తానికి ఇవ్వాలి. వ్యవసాయం మొత్తం లోపల వాటర్ ఇంపార్టెంట్. సో వాటర్ ఇవ్వడం, పంట మొక్కలకు నీరు అందించే విధానాన్ని నీటిపారుదల విధానం అంటారు. ఇది జనరల్ గా మూడు విధానాలు ఉంటాయి జనరల్ గా. ఒకటి వర్షాల మధ్య నీరు పెట్టడం, అంటే ఇప్పుడు దున్నుతాం కదా, దున్నినప్పుడు ఒక సాల్ లాంటివి ఏర్పడతాయి, వి ఆకారం షేప్ ఏర్పడతాయి కదా, వాటి మధ్య నీళ్లు పెట్టడం అనేది ఒకటి. దాన్ని మనము ఫర్రో ఇరిగేషన్ అని అంటాం. ఎక్కడంటే గ్రౌండ్ నట్ కానీ, అంటే వేరుశెనగ కానీ, కంది కానీ, జొన్న కానీ, దాని తర్వాత ఇప్పుడు పండ్ల తోటలు కానీ, కూరగాయల తోటలు కానీ, కూరగాయల పెంపకం కానీ, వీటన్నిటి లోపల మనము ఈ వర్షాల మధ్య నీరు పెట్టడం అనే మెథడ్ చూస్తుంటాం. లేదా మడులను మొత్తం నింపడం, అది ఆ మెథడ్ వరిలో కానీ చెరుకు లోపల చూస్తుంటాం. నీళ్ళు అనేవి నిల్వ ఉంటాయి, నీళ్ళు అటు మనకు కనబడతాయి, ఫుల్ నిండుగా నింపడం, దాన్ని మడులను నింపడం అంటారు. ఇంగ్లీష్ లో బేసిన్ ఇరిగేషన్ అని అంటారు. ఈ రెండు కాకుండా నీళ్లు తక్కువ ఉన్న చోట, కరువు ఉన్న చోట బిందు సేద్యం అనే విధానం వాడతారు, స్ప్రింక్లర్స్ అనే విధానం వాడతారు. మీకు యూ నో అబౌట్ ద డ్రిప్ ఇరిగేషన్. వాటర్ విల్ బి డ్రాప్ with the pipes. So that is called as the drip irrigation. And then also you know the sprinklers also. The water will be sprayed in different directions. సో ఈ రెండు బిందు సేద్యం స్ప్రింక్లర్స్ అనేటివి తక్కువ నీరు ఉన్నతోనే వాడతారు, కరువు ప్రాంతాల్లో వాడతారు. ఎందుకంటే తక్కువ నీటితోటి ఎక్కువ పంట పండించవచ్చు. ఇంకోటి స్ప్రింక్లర్స్ లాంటివి ఉంటాయి అనుకోండి, అదేంటంటే వర్షం నీళ్లు పడ్డట్లా పడతాయి, రెయిన్ వాటర్ ఎట్లా ప్లాంట్స్ అందుతాయి ఆ విధంగా పడతాయి, కాబట్టి దాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. సో ఈ రకంగా మూడు రకాల విధానాలు అంటే మనకు ఇరిగేషన్ లోపల కనబడతాయి. దీనికి ఒక్కటి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్, గతంలో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే కరువు ప్రాంతాలలో, తక్కువ నీరు లభించే ప్రాంతాలలో ఉపయోగించే నీటిపారుదల విధానం ఏదని అడిగింది. అని ఇది ఇచ్చిండ్రు, ఫర్ ఇరిగేషన్, బేసిన్ ఇరిగేషన్, డ్రిప్ ఇరిగేషన్, ఇంకేదో ఇచ్చినారు. సో కాబట్టి ఇది ఒకటి అడిగినారు. సో ఇది కూడా కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది. సో వాటర్ లాగింగ్, గివెన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద బేసిన్ ఇరిగేషన్. సో బేసిన్ ఇరిగేషన్ లోపల ఎక్కువ నీళ్లు నిల్వ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే వాటర్ లాగింగ్ అంటాం. అంటే నీళ్ళు ఇస్తాము, అది మొత్తం పీల్చుకుంటుంది. సో మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, పైకి కనబడుతుంది, దాన్ని మనం వాటర్ లాగింగ్ అని చెప్పని అంటాము. వి విల్ సీ ఇన్ ద బేసిన్ ఇరిగేషన్. సో ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్, సాయిల్ ఇస్ అనేబుల్ టు అబ్జర్వ్ ద వాటర్. అంటే భూమి ఎంత వీల్చుకున్నాలో అంత వీల్చుకున్నాక మిగిలిన నీళ్ళు ఉంటాయి కదా, ఆ నీళ్లు నిల్వ ఉండిపోతాయి, దాన్ని మనం వాటర్ లాగింగ్ అంటాం. సో వై వాటర్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్లాంట్స్? ఇంతకుముందు చెప్పినాం కదా, నీళ్ళు ఇవ్వకపోతే ప్లాంట్స్ చనిపోతాయని, ఎండిపోతాయి, ముందు ఎండిపోతాయి తర్వాత చనిపోతాయి. అంటే నీళ్ళే ముఖ్యం అంటే నాట్ ఓన్లీ వాటర్. సో నీళ్ళు ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ కాదు, ద న్యూట్రియంట్స్ ఆల్సో టేకన్ బై ద ప్లాంట్స్ విత్ వాటర్. So whatever manure we will give, in the manure we are having some nutrients. We already discussed about some nutrients like NPK, nitrogen, potassium, and phosphorus. So this type of nutrients will dissolve in the water. So these water, the nutrient dissolved water will be taken by the roots. So not only water, the manure or the animals which are present, that will be absorbed by the plant. If we cannot give the water to the plant will die. Even the giving the water without nutrients also no use for the plant. Both are very important. Water is important, nutrients also very important. So plants absorb nutrients dissolved in water through the roots. That is very important. మొక్కకు నీళ్ళు ఎంత అవసరం అంటే, నీళ్ళు లేకపోతే బతకదు, ఎండిపోతుంది, మీకు తెలుసు. అంటే నీళ్ళే కాదు, యాక్చువల్గా మనం ఎరువులు గిట్ల వేసినట్టే దాని లోపల ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయని చెప్పి, నత్రజని, భాస్వరం, పొటాషియం, అవన్నీ నీళ్ళలో కరిగి ఉంటాయి. నేరుగా మొక్క వేలు తీసుకోలేవు న్యూట్రియంట్స్, ఆ పోషకాలను తీసుకోలేవు.
అవి నీళ్ళలో కరుగుతాయి. నీళ్ళల్లో కరిగిన పోషకాలను వాడతాయి అన్నట్టు. నీళ్ళు అవసరమే, పోషకాలు బాగా అవసరం. పోషకాలు లేకపోతే మొక్క పెరగదు కదా. కాబట్టి వేళ్ళ ద్వారా అది ఏదైతే నీటిని పీల్చుకుంటుందో దాంట్లో చాలా చాలా పోషకాలు ఉంటాయి. అందుకొరకే మొక్కకు నీళ్లు అవసరమైనవి. సో ఇది అంటే ఏ రకంగా మనం వాటర్ అందిస్తాము అంటే మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు పాతకాలం లోపల ఓల్డ్ అండ్ ఏన్షియంట్ ఇరిగేషన్ మోటా బావి, ఏతం, చైన్ పంప్, సో cattle use of the cattle. These are the methods earlier people, ancient people are used for the irrigation. ఇంతకుముందు అంటే బావులు ఉండేవి, మోటా బావులు అంటే మోటా తోటి చేసేవి. ఏతం అనేటువంటి సమ్ ఆఫ్ ద పిక్చర్ గివెన్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్ చూసి చైన్ పంప్ ఉండేది. సో పశువులను వాడుకొని కూడా తీసుకునేది. దీస్ ఆర్ ద ఏషియన్ ఇరిగేషన్ ప్రాక్టీసెస్. Now we cannot see these are all things here and there in the remote areas, in the forest areas, remote rural areas, but even it is not possible in this time. So, but they are asking the question on this. అంటే గతంలో ఏమడిగిందంటే ఒకసారి క్రింది వాటి లోపల ఐడెంటిఫై ద ఏన్షియంట్ ఇరిగేషన్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ ఐడెంటిఫై విచ్ ఈస్ నాట్ ద ఏన్షియంట్ ఇరిగేషన్ ప్రాక్టీస్. దే గివెన్ ద మోటార్ బావి, ఏతం అండ్ చైన్ పంప్, అండ్ దెన్ బై ద బయోగ్యాస్ ఆర్ ద పంప్స్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రిక్ పంప్స్, another one is given. సో ఇన్ దిస్ వే దట్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్. ఒకసారి వచ్చింది కూడా ఎగ్జామ్ లోపల వచ్చింది. పాతకాలం లోపల మోటా బావి, ఏతం, చైన్ పంపు ఇట్లా పశువులను వాడి వాటర్ని కొట్టేది ఇదంతా ఉండేది. ఇప్పుడు సాధారణంగా కనపడట్లేదు. ఎక్కడన్నా రిమోట్ ఏరియాస్ ఉండొచ్చు కానీ అది కూడా చాలా చాలా తక్కువ. సో పరీక్షలు మాత్రం ఒకటి రెండు సార్లు ఈ క్వశ్చన్ అడిగినాను. సో ఈ వాటి లోపల పురాతన కాలంలో కానిదేవి అని అడిగినాను. ఈ మోటా బావి, ఏతం, చైన్ పంపించి ఏదో ఒకటి ఇచ్చారు, స్ప్రింక్లర్ లేకపోతే అంటే ఇంతమంది డ్రిప్ ఇరిగేషన్, బిందు సేద్యం అంటారు తెలుగులో. సో విద్యుత్ మోటారు, డీజిల్ మోటారు అని ఇచ్చినారు. సో అట్లా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో మోడర్న్ ఇరిగేషన్ ప్రాక్టీసెస్ పంప్స్, జనరల్లీ పంప్స్. సో వాటర్ పంప్స్ అంటారు. దే మే రన్ విత్ డీజిల్, బయోగాస్, ఎలక్ట్రిక్. సో దిస్ ద థింగ్. సో పంపులు అవి. ఆ పంపులు దేనితో డీజిల్ తోటి నడుస్తాయి, కొన్ని లేకపోతే విద్యుత్ తోటి నడుస్తుంటాయి, కొన్ని బయోగ్యాస్ తోటి నడుస్తుంటాయి. సో ఇవి నవీన పద్ధతి ఉన్నాయి. సో స్ప్రింక్లర్ అండ్ దెన్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద మోడర్న్ మెథడ్స్. ఇవి కూడా నవీన పద్ధతుల కింద వస్తాయి. స్ప్రింక్లర్లు మరియు డ్రిప్ ఇరిగేషన్, బిందు సేద్యం కూడా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకసారి అట్లా అడుగుతుంది. మోటా బావి, ఏతం, చైన్ పంప్, డ్రిప్ ఇరిగేషన్ అట్లా అడుగుతున్నారు. ఏది దీని లోపల ఏన్షియంట్ ఇరిగేషన్ ప్రాక్టీస్ కానిది అని చెప్పాడు. కాబట్టి దీనిని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో సరే, ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ వాటర్ గురించి పెద్ద అడగకపోవచ్చు కానీ ఏది ఏన్షియంట్ మెథడ్, ఏది మోడర్న్ మెథడ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అయితే ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఇరిగేషన్. దెన్ వీ విల్ నోట్ ద నెక్స్ట్ టాస్క్, నెక్స్ట్ స్టెప్, దట్ ఈస్ ద వీడింగ్. సో ఇన్ ద అగ్రికల్చర్ వెన్ వీ గ్రో ద క్రాప్ ప్లాంట్స్, అగ్రికల్చర్లో మనం ఇది చేసుకుంటా పోయి దున్నుతాము, విత్తనాలు వేస్తాము, పంట పెరుగుతుంటుంది, ఎరువులు వేస్తాము, నీళ్ళు ఇస్తుంటే ఇమీడియట్గా మన కలుపు మొక్కలు పెరుగుతాయి. వీడ్స్ విల్ బి డెవలప్డ్. సో ఆ వీడ్స్ తీసే మెథడ్ మనం వి సే ఇన్ ఇంగ్లీష్ దట్ ఈస్ ద వీడింగ్. సో వాట్ ఆర్ ద వీడ్స్? వీడ్స్ ఆర్ ద undesirable, unwanted plants which grow in the crop fields. Those are called as the weeds. So removing the weeds is called as the weeding. సో మనం పంట మొక్కలు పండిస్తుంటే వేరే మొక్కలు పెరుగుతాయి, అవి మనకు అవసరం లేదు కానీ అవే బలంగా పెరుగుతాయి. సో ఎందుకొరకు అది ఉంటే ఏమవుతుంది అని మనం అనుకున్నచ్చు. ఉంటే ఏమైతుందంటే వాట్ ఎవర్ వాటర్ వీ విల్ గివ్, the weed plants will get more water. They are having the capacity to absorb the water compared with the crop plants. Even if you give the manure, they will absorb the manure కంపేర్డ్ విత్ ద క్రాప్ ప్లాంట్స్. అవి ఏం చేస్తాయంటే ఏదైనా సరే ఈ కలుపు మొక్కలకు మనం నీళ్లు పెట్టామనుకోండి, అవి వీటికంటే ఎక్కువ గ్రహించవచ్చు ఉంటాయి. అవి వీటికంటే ఎక్కువ పోషకాలను తీసుకుంటాయి. ఎరువులు ఇస్తే ఎరువులో ఉన్నటువంటి పోషకాలను ఇవే ముందు తీసుకుంటాయి. కాబట్టి మనం వాటిని తొలగించాలి. ఇప్పుడు మీరు పంట మొక్కల లోపల కలుపు మొక్కలు మనం వాటర్ పెడితే అవే బాగా బలంగా పెరుగుతాయి వీటికంటే. సో పోటీ పడతాయి, దే కాంపీట్ ఈచ్ అదర్. ఇన్ దట్ కాంపిటీషన్ వీడ్ ప్లాంట్స్ విల్ టేక్ మోర్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ వాటర్. సో కలుపు మొక్కలు, పంట మొక్కలు ఉంటే అవి పోటీ పడుతున్నాయి అంటే కలుపు మొక్కలే ఎక్కువ నీళ్ళను, పోషకాలను తీసుకుంటాయి. ఈవెన్ దే కంపీట్ ఫర్ ద లైట్. ఈ బాగా పెరుగుతున్నట్టే లైట్ అవి బాగా గ్రహిస్తాయి. ఈ పంట మొక్కలకు లైట్ అందరు.
ఇంకా మేజర్ సమస్య ఏంటంటే దే స్ప్రెడ్ ద డిసీజ్ అండ్ దెన్ కాజెస్ ద డిసీజ్. వాటి వల్ల పంట మొక్కలకు వ్యాధులు వస్తాయి లేదా స్ప్రెడ్ అనేది ఈ రెండు జరుగుతాయి. కాబట్టి ఇన్ దిస్ వే వీడ్స్ ఆర్ వెరీ డేంజరస్, వీడ్స్ ఆర్ అన్వాంటెడ్, వీడ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఎఫెక్ట్ షోస్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద yielding and then growing of the crop plants. So weeds compete with crop plants for water, nutrients, light, and also for the diseases. Okay. So some of the common weeds are given in the textbook: Garika, Vanja, Paripilla Gaddi, Sukabogi, Dharaka, some which are grown in the paddy fields. అవన్నీ ఇచ్చినారు. సో ఆ పేర్లు అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇప్పటి వరకు అయితే అడగలేదు, అయినా కూడా ఒకసారి చూడండి. ఇవేమో ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ లో పెరిగేటివి. అండ్ దెన్ ట్రైడాక్స్, అమెరాంతస్, గోలగడ్డి టైప్, జీలుగా, ఇవన్నేమో కూరగాయల వెజిటబుల్ క్రాప్స్ లోపల పెరిగేటివి. అండ్ దెన్ టొబాకో లోపల, పొగాకు లోపల అయితే పొగాకు మల్లె అని పెరుగుతుంది. అండ్ దెన్ పులిచింత అనేది పత్తి చేనుల లోపల, మిరప చేనుల లోపల పెరుగుతుంది. పులిచింత ఇన్ కాటన్ అండ్ మిర్చి ఫీల్డ్స్. ఈవెన్ ఇన్ అవర్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వీడ్స్ విచ్ గ్రోన్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్రాప్స్. సో అన్ని ఒక్కో దగ్గరనే ఉండవు, ఒక్కొక్క రకం ఉంది, ఒక్కొక్క దగ్గర పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి జనరల్ గా ఇప్పుడు ఈ సీ ఇన్ ద ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ మనకు గరిక, వాంజ, వరిపిల్ల గడ్డి, ఇవన్నీ సుఖభోగి, ఇవన్నీ దారక, ఇవన్నీ పెరుగుతాయి. అయితే ఒకటి రెండు ఉన్నాయి ఇంపార్టెంట్ ఎప్పుడైనా కూడా, ఎందుకంటే ఇన్ని ఉంటే అడగకపోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టొబాకోలో అయితే ఒకటే ఉంది, పొగాకు మల్లె, కాబట్టి దట్ వన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ పులిచింత ఉంది, కాటన్ అండ్ మిర్చి కాబట్టి అది కొంచెం చూడాల్సి ఉంది. పొగాకులో అయితే పొగాకు మళ్ళీ, మిరప పత్తి లోపల అయితే పులిచింత. సరే, సో మెనీ ఉన్నాయి కాబట్టి సరే ప్రయత్నం చేయండి గుర్తుపెట్టుకోవడానికి, కానీ వాటితోటి పోలిస్తే ఇట్లా ఒకటి రెండు ఉన్నటువంటివి ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని కొంచెం దృష్టి పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద వీడింగ్. వై వీడింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? బికాస్ ద crop plants compete with the weed plants. Weed plants, they get the water, light, manure, nutrients, whatever we will give to the plants. They can absorb more than the crop plants. So with that, the growth of the crop plant decreases, the yielding also decreases. For that, we must do the weeding. ఎందుకు కలుపు మొక్కలు తీయాలంటే మనం ఇచ్చే అన్ని అంశాలను కలుపు మొక్కలు తీసుకొని అవి బాగా పెరుగుతాయి, పంట మొక్కల్ని పెరగకుండా చేస్తాయి. అవి పెరగవు కాబట్టి దాని నుంచి మనకు దిగుబడి తక్కువ వస్తుంది, పంట తక్కువ వస్తుంది. కాబట్టి వాటిని తీసేయాలి. సో మనకు కొన్ని రకాల కలుపు మొక్కలు ఇచ్చిండ్రు, వాటిని చూడండి. అండ్ దెన్ కలుపు తీసే మెకానిజం, సమ్ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద వీడ్స్ రూటెడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ టిల్లింగ్ అండ్ ఫ్లోవింగ్. సో చాలా మంది వీడ్స్ అనేవి మనం ఎప్పుడు ఇస్తామంటే నాగలితోటి, మడ్ల గొర్రె టిల్లింగ్ అండ్ ఫ్లో తోటి మనం తీసేస్తాం జనరల్ గా వీడ్స్. దీని కొరకు సపరేట్ గా కొన్ని ఉంటాయి. వీడ్ హారో అనేది సపరేట్ గా ఉంటుంది, ఒకటి వీడ్స్ కొరకు ఇది చేయండి. సాధారణంగా నాగలితో దున్నితే కూడా పోతుంది. సో వీడ్ హారో ఈజ్ ఆర్ దేర్. జనరల్ వాటిని ఏమంటారు, దంతే అని అంటారు, దంతే గుంటక అని చెప్పి అంటారు. వీటన్నిటితో పాటు వెరీ ఇంపార్టెంట్, సమ్ టైమ్ దే ఆస్క్, దిస్ వన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ వీడిసైడ్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Generally we say it is that 2,4-D. ఫుల్ అనకుండా దాన్ని 2,4-D అంటారు. ఫుల్ ఏంటంటే 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. This one is a very dangerous one. If we use this weedicide, the total weeds will be died. They cannot show impact on crop plants. Only it shows impact on the weeds only. But usage is very dangerous, which causes the pollution, which causes the, if we cannot take the any measures, it causes the death also. సో మనకు సాధారణంగా నాగలి, మడ్ల గొర్రెతోటి కలుపు ఇస్తారు. గుంటుక దాంతో పర్టికులర్ గా వీడ్స్ తీయడానికి, కలుపు తీయడానికి ఉంటాయి. వీటితో పాటు రసాయన మందులు వాడి కూడా మనం కలుపుని తీసేయచ్చు. దాని లోపల అతి ముఖ్యమైనది, దాన్ని తెలుగులో అయినా కూడా 2,4-D అంటారు. డి అంటే అర్థం ఏంటంటే డైక్లోరోఫినాక్సి ఎసిటిక్ ఆమ్లం అని అంటారు. ఇది చాలా డేంజర్. యాక్చువల్ గా పురుగు మందు తాగి చనిపోతారు అంటారు కదా, ఇదే 2,4-D తాగుతారు. ఇది ఒకవేళ మనం సరైన ముఖానికి ఒక సరైన కప్పుకోకుండా అది చేయకుండా మనం కొట్టామనుకోండి, మనిషి మీద చాలా ఎఫెక్ట్ చూపెడుతుంది. గాలిలో కూడా చాలా డేంజర్, విషపూరితమైంది ఇది. సో ఇదేమైతే అంటే పంట మొక్కల్ని ఏం చేయదు, కానీ కలుపు మొక్కల్ని మాత్రం చంపేస్తారు. సో యూసేజ్ అప్పుడు చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సింది. సో 2,4-D ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్. మీరు 2,4-D అనేది
గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి పదం. ఓకే, వీడిసైడ్ కలుపు నాశిని అని అంటారు తెలుగు. దెన్ వీ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్, దట్ ద హార్వెస్టింగ్. అంటే ఏమైంది, అంత పంట పండేసింది, ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద సాయిల్ అయిపోయింది, సోవింగ్ ఆఫ్ ద సీడ్స్ అయిపోయింది, అప్లయింగ్ ద మాన్యూర్ అయిపోయింది, ఇరిగేషన్ అయిపోయింది, వీడింగ్ అయిపోయింది. నవ్ లాస్ట్ క్రాప్ గ్రోత్. సో కలెక్టింగ్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ ద క్రాప్ బై కటింగ్ ద మ్యాచ్యూర్డ్ ప్లాంట్, వి సే ఇట్ ఇస్ ద హార్వెస్టింగ్. పంట పండుతుంది కదా, వరి చేను ఉంది అనుకో, వరి చేను కోస్తాం కదా, సో లేదా జొన్న చేను కోస్తాం కదా, కంది చేను కోస్తాం కదా, వి సే ఇట్ ఇస్ ద హార్వెస్టింగ్. సో హార్వెస్టింగ్ లో 2 పాయింట్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ. ఒకటి కోస్తాం, కోసిన తర్వాత సపరేటింగ్ ద గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్. వరి చేను కోస్తాం, కోసిన తర్వాత ఆ గడ్డి నుంచి ఆ గ్రెయిన్స్ తీస్తాం కదా. జొన్న చేను కోస్తాం, ఆ చొప్ప నుంచి దాన్ని తీస్తాం. కంది చేను కోస్తాం, ఆ ప్లాంట్ నుంచి వాటిని కంది గింజల్ని వేరు చేస్తాం. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్, సపరేట్ ఆఫ్ ద గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్ ఒకటి, కటింగ్ ఆఫ్ ద క్రాప్ ప్లాంట్ ఒకటి. సో ఈ రెండిట్లో నువ్వు చేసేస్తున్నంటే విసే ఇట్ ఇస్ ద హార్వెస్టింగ్. కలెక్టింగ్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రమ్ ద క్రాప్ బై కటింగ్ ద మ్యాచ్యూర్డ్ ప్లాంట్, విసే ఇట్ ఇస్ ద హార్వెస్టింగ్. సో పంటల నుండి గింజల్ని సేకరించడాన్ని హార్వెస్టింగ్ తెలుగులో పంట కోత అంటారు. దాని నుంచి గింజలు సపరేట్ చేస్తే పంట నూర్పిడి అని అంటారు. 2 పదాలు వాడతారు. ఓకే, ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దాకా చేస్తారు. ఉదాహరణకు ప్యాడీ ఉందనుకోండి, సికిల్ను యూజ్ చేసి కట్ చేస్తారు, పొడవర్లతోటి వస్తారు. చేతితో అని పుస్తకంలో రాసింది కానీ అది కష్టమైన పని. నవేడేస్ దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద సికిల్ ఆల్సో. సో కటింగ్ మిషన్స్ వచ్చినాయి, హార్వెస్టింగ్ మిషన్స్ వచ్చినాయి, అవే మొత్తం పోసేస్తున్నాయి. వరికటం యంత్రం అని అంటారు, హార్వెస్టర్ అంటారు వాటిని. హార్వెస్టర్ తోటి అదే కట్ చేస్తుంది, అంతా చేసేసి అదే గింజల్ని వేరు చేస్తుంది. నవేడేస్ వీఆర్ యూజింగ్ ద వర్డ్ హార్వెస్టర్, వరి కోత యంత్రము అని అంటారు. కటింగ్ అదే చేస్తుంది, అదే సపరేట్ చేస్తుంది, గ్రెయిన్స్ కూడా అదే సపరేట్ చేస్తుంది. సో ఎర్లియర్ అంటే ఇప్పటికీ సమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ ఈవెన్ నౌ దే ఆర్ యూజింగ్ ఎ సికిల్ ఆల్సో. సో ఫ్రమ్ ద సికిల్ దే ఆర్ కటింగ్ ద plant and then they are separating the grains from the plant. So with so many methods. Okay. So after harvesting, grains will be dried. మొత్తం ఇక పంట వచ్చిన తర్వాత గింజలను వేరు చేసిన తర్వాత గింజల్ని బాగా ఎండబెడతాం. ఎండబెట్టకపోతే ఏమవుతుంది, వెట్నెస్ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే, మనం చదువుకున్నాం 3rd లెసన్లో, ఏమాత్రం పెట్టున్నా కూడా అక్కడ మనకు ఫంగస్ డెవలప్ అవుతుంది, మైక్రో ఆర్గానిజం డెవలప్ అవుతుంది. కాబట్టి బాగా ఎండబెట్టేస్తే అక్కడ ఉన్నట్టు మొత్తము సూక్ష్మజీవులు అంటూ రావు, అంటే నిల్వ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ప్రిజర్వ్ ద గ్రెయిన్స్. అందుకొరకు ఏం చేయాలి, దాన్ని ఏం చేస్తారంటే డ్రైయింగ్ చేస్తారు, మొత్తం గ్రెయిన్స్ ఫ్రై అయ్యేటట్లా చేస్తారు. అండ్ దెన్ అదంతా చేసిన తర్వాత అంటే హార్వెస్టర్ వాడకపోతే ఏం చేస్తారు, ప్రెస్సింగ్ విన్నోవింగ్ కూడా చేస్తారు. ప్రెస్సింగ్ విన్నోవింగ్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఏమన్నా చిన్న పొట్టు అవంతా ఉందనుకోండి, దాన్ని తూర్పారబడతారు. తూర్పారబడితే దాంట్లో ఉన్నటువంటి గడ్డి అదంతా ఏమన్నా ఉంటుందంటే, మట్టి పిల్లలు ఏమైనా ఉంటే అన్ని వెళ్ళిపోతాయి, మనకు ఫ్రెష్ గ్రెయిన్స్ అనేటివి వస్తాయి. సో దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ వి సే ఇట్ ఇస్ ద హార్వెస్టింగ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ద హార్వెస్టింగ్. అంటే ఒక గ్రోవింగ్ ప్లాంట్ను కట్ చేయడం, దాని నుంచి గ్రెయిన్స్ వేరు చేయడం, గ్రెయిన్స్ డ్రైయింగ్ చేయడం, గ్రెయిన్స్లో ఏమన్నా ఉన్నటువంటి వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉంటే దాన్ని తొలగించడం, అండ్ దెన్ టు ప్రిజర్వ్ చేయడానికి వీలుగా తయారు చేసే మొత్తం మెథడ్స్ మనం ఏమంటాం, హార్వెస్టింగ్. ఫ్రమ్ క్రాప్ ప్లాంట్ టు ప్రిజర్వేషన్ మెథడ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉండే దాన్ని మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఏమంటాం అంటే హార్వెస్టింగ్ అని అంటాం. ఓకే, సో దీనికి ఏమి పెద్ద హార్వెస్టర్ లాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉండొచ్చు, ఇంకా పెద్ద క్వశ్చన్స్ చేసే అవకాశం కూడా లేదు బూట్ లోపల. దెన్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద స్టోరేజ్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్. అంత పంట అయిపోయింది, పంట అయిన తర్వాత దాన్ని నిల్వ చేయడం, గింజల్ని లేదా పంటను నిల్వ చేయడం. సో నిల్వ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, సో టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ పెస్ట్స్, ర్యాట్స్, ఫంగై బ్యాక్టీరియా కొరకు మనం డ్రైయింగ్, ర్యాట్స్ పెస్ట్ రాకుండా ఉండాలి, మాయిశ్చర్ లేకుండా చేయాలి. సో ఇదంతా జరగకుండా అంటే, సో స్టోరేజ్ పాయింట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో స్టోరేజ్ పాయింట్స్ లో కూడా మొత్తం డ్రై ఏరియా ఉండాలి. బిఫోర్ స్టోరింగ్ డ్రైయింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డ్రైయింగ్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో డ్రైయింగ్ బాగా ఉంటుందంటే ఈ ఫంగై కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఇవన్నీ ఏమేమి రావు. ఈవెన్ జర్మినేషన్ ఆల్సో నాట్ టేక్ ప్లేస్. మీరు వరి బాగా పంట సంచుల్లో కాపెట్టింది అనుకోండి, వర్షం పడి ఏదో పడి తడిసింది అనుకోండి, ఇట్ స్టార్ట్ ద జర్మినేషన్, అదేమిటికి పనికిరాదు. సో కాబట్టి మాయిశ్చర్ అనేది వెరీ వెరీ జనరల్లీ ద ప్యాడీ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ద jute bags.
జనరల్ గా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనం జనుప సంచులు అంటాము. ఆ జనుప సంచుల లోపల దాన్ని నిల్వ చేస్తారు. ఇంట్లో దాపెట్టుకునవచ్చు. బయట ఎక్కడ దాపెడితే విసేజ్ గోడౌన్స్ అంట. గోడౌన్స్ లోపల కూడా దాచిపెడతారు. ఇనోవా గోడౌన్స్, పెద్ద పెద్ద గోడౌన్స్ లోపల కూడా పెట్టచ్చు. పాతకాలంలో అంటే బ్యాంబూస్ తోటి కానీ, మెటాలిక్స్ తోటి కానీ, వాటి తోటి ప్లాంట్ పార్ట్ తోటి తయారు చేసి పెట్టుకున్నారు. ఒక రూమ్ అంతా కూడా దాని కొరకు తయారు చేసి పెట్టుకున్నారు. సో అదొక మెథడ్ గతం లోపల వాడేది. ఓకే, అండ్ దెన్ nowadays we are using the cold storages for the vegetables and fruits for long time. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు కాశ్మీర్ ఉంది. కాశ్మీర్ లోపల విల్ గెట్ ద యాపిల్స్, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ యాపిల్స్ ఎవ్రీ డే ఇయర్. కానీ కదా ఎక్కడైనా చేస్తున్నాం. మరి అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రావాలి ఏంటంటే దే విల్ పుట్ ఇన్ ద కోల్డ్ స్టోరేజెస్. ఇప్పుడు మ్యాంగోస్ ఉన్నాయి. వీఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇయర్, వీఆర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ టు యూకే, అమెరికా, ఇన్ సో మెనీ కంట్రీస్. For that, for some time, we are putting it in the godowns. Those godowns are different from the other godowns. These are called as the cold storages. ఏసీ ఉంటాయి, పెద్ద ఏసీలో ఉంటాయి. పండ్లు కానీ కూరగాయలు నిల్వకు ఉపయోగిస్తారు. అవసరమైనప్పుడు ఇది చేస్తారు. ఎట్లయితే జనరల్ గోడౌన్స్ ఉంటాయో అట్లనే కోల్డ్ స్టోరేజెస్ కూడా ఈ మధ్య కాలం లోపల బాగా ఎక్కువైపోతుంది. వాటితోటి మనకు ఎక్కువ పంట అనేది దాపెట్టే అవకాశం ఉంటుంది. అవసరం ఉన్నప్పుడు వాడుకోవచ్చు. మనం కూరగాయలు తీసుకొస్తాం, ఎక్కడ పెట్టేస్తాం? ఫ్రిడ్జ్ లో పెడతాం. పాడు కాకుండా ఉంటాయి కదా కొన్ని రోజులు. అట్లే ఇన్ ద సేమ్ వే కోల్డ్ స్టోరేజ్ ద బిగ్ ఫ్రిడ్జ్ వన్ అనుకోండి, చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అనుకోండి. గోడౌన్ అంతా ఏసీ లాగా చేసి దాని లోపల నిర్వహించవచ్చు. జనరల్లీ దే యూస్ ఫర్ ద ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్. ఈ రెండింటికి అవి వాడే ప్రయత్నం అనేది చేస్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ లెసన్. సో దిస్ వన్ ఇస్ ద బిగ్ వన్. మొత్తానికి ఇవన్నీ అంశాలంటే మనం కవర్ చేయగలిగాం. సో we completed all the steps. So all the 7 tasks, agriculture tasks are completed. Preparing the soil, paying taxes, applying manual pesticides, irrigation, weeding, crop harvesting, storage of crops. So today we discussed the 4 points. So compared with other 3 points, these are the small one. So applying manual pesticides or preparing the soil, these are the bigger ones. Okay. So here and there some points are there. Once again, I will show all the slides. So we discussed these are all things. We will see that. This one is the long-term and short-term crops. So which crops take more than 180 days, we say they are the long-term crops. Which crops will take the only 100 days, we say they are the short-term crops. And then also we discussed about the kharif crops and rabi crops. Kharif means in the Arabic it is the rain, so we say it is the rainy season crop, June to October. So Rabi means it is the winter. These are the winter season crops. This word is also from Arabic, October to January or April, or November to January also we will say. Okay. And then the relation between seasons and crop yielding, it depends on the, it takes the more than 12.5 hours night duration or the less than 12.5 hours night duration. Some show impact on the flowering, some cannot show impact on the time. Those are called as the day neutral plants. With a more, no, more 12-30 hours night duration is there, more is there. There's the short day crops are there. So another one is called as the long day crops. So it depends on the 12.5 hours night time. And then so paddy is called as the global grain. This is the one word. And then these are the steps. Nothing is important in steps, but the sequence is important. So what is the step after the soil, after the sowing of the seeds? So the sequence is important. We concentrate on the sequence. In the preparing the soil, we are having the two things. One is flowing, second one is the leveling. Okay. Why the flowing is important is that it helps in the easy penetration of soil and water. Water is stored deeply long time and the soil becomes soft. And also soil-friendly microorganisms like mealworms, they will be grown, and then harmful microorganisms also die. These are the uses of the plowing. In the same way, leveling uses of after plowing, the soil will become the up and down. That will be leveled with the leveler. So two reasons, two uses are there. One is water or the nutrients will be reached to every plant of the
field, and then also it also helps in the sowing of the seeds. Not only this one, whatever you give, manure or fertilizers or pesticides, or whatever give, that reach to each and every plant with the leveling. And then another one is the sowing of seeds also becomes very easy. And then different type of methods are there. Here one is there broadcasting. So broadcasting means dispersing seeds through hands by scattering. This one is called as the broadcasting. In PAD we will see the method transplanting method. These two words are very important. So when they are selecting the seeds, they are seeing the sum of the characters. That is the wrinkle free, round shaped and more weighing seeds. They are selecting for the planting of the seeds. And then nothing before planting, they are treated with the fungicides. So with that, they cannot get the diseases through the fungi. So that is one thing is. So we need uh, so manure are very important. So some of the diseases are given here, which we discussed in the third lesson also, like Zika disease in the groundnut like that. Okay, some methods are given. In what way fertilizers, pesticides are used, spraying, dusting, putting in the soil, burning like that. Okay, so what are they will give? And here is the very important. These two are important. One is the biopesticides, another one the chemical pesticides. Neem, tobacco, chrysanthemum pesticides comes under the biopesticides, and then chemical pesticides are the DDT, BSC, Enrine, Aldrin, Endosulfan. So these words are very important. So sometimes they are asking examples for the biofertilizers, examples for the chemical fertilizers. Okay. So we are having the natural manures and the artificial manures. So NPK is very important, which are the macronutrients, nitrogen, phosphorus, and potash. And then in the bacteria like Azotobacter, Nitrobacter, they are useful for the getting the more nutrients. So here some differences are given the natural and artificial fertilizers. One is the chemical fertilizers, they made up of the inorganic, they are from the organic waste. This is the important. And then factories, open waste, so that is the easy one. Humus is not deposited in soil. That is the chemical fertilizers. Humus layer is deposited in the soil with the using of the natural fertilizers. If we use more chemical fertilizers, so more amounts of NPK is deposited in the soil. If we use the natural fertilizers, less amount deposited in the soil. And then using of the chemical fertilizers decrease the health of the soil. And then natural fertilizers increase the soil health. Initially, the yielding is more when we use the chemical fertilizers. After that, the soil nature will be decreased. With that, we will get the less yielding. So usage of natural fertilizers is very important. Okay. So irrigation. These are all we discussed today. Okay, this is about this lesson. So in this way, this one is the bigger one in the total. Uh, okay. So if you are having any doubts, you may write in the chat box. Which subject are you telling, sir? Sir, which lesson is going on? Subject వెళ్ళకుండా ఉండట్లేదు బాబు. It is biological science. Biological science, eighth lesson. When I am starting the lesson, I am saying which lesson it is. But I am not saying the subject. This is the biology subject. Already they are given in your WhatsApp group that biology started at 8 p.m. This is the eighth lesson. Okay. If you are having any doubts, you post in the chat box. So I given examples which are given in the Kharif. Generally, paddy is the good example for the Kharif, and it also will get the Rabi also. In rainy season, we get more high crops. క్రైసిస్ అంటే దొరకకపోవడం, ఇబ్బంది పడడం.
విత్తనాలు దొరకకపోతే దాన్ని క్రైసిస్ అంటాం. తక్కువ ఉండడం కొరత అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద క్రైసిస్. Irrigation, giving the water to the plants is called as the irrigation. Giving the water to the crop plants is called as the irrigation. It is not weeding, it is weeding. Weeding అంటే అన్వాంటెడ్ ప్లాంట్స్ ను రిమూవ్ చేయడాన్ని వీడింగ్ అంటారు. వీడింగ్ మీన్స్ అన్వాంటెడ్ ప్లాంట్స్ రిమూవ్ చేయడం. పంట చేల లోపల కొన్ని కలుపు మొక్కలు పెరుగుతుంటాయి, అన్వాంటెడ్ ప్లాంట్స్ పెరుగుతుంటాయి. సో దాన్ని దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as the weeds. సో తీసేయడాన్ని వీడింగ్ అని అంటారు. యా, దట్స్ కరెక్ట్. What Sivan said, undesirable plants which grow in crop fields is called weeds. So removing the weeds is called as the weeding. Those plants are called weeds. Removing those plants are called as the weeding. Okay, right in any other doubts? If there is no doubts, we will close now. It is not element, chemical. 2,4-D. You don't write the word element. 2,4-D is used for removing the weeds. 2,4-D. Drip irrigation means giving the water in the drops. That is called as the drip irrigation. So we see drip irrigation, the water low availability and in the drought prone areas. Crop plants for water, nutrients, weeds are. దానికి మీనింగ్ లేదు. Why do we store grains? To use in the future, to get more market. For those purpose, we store the grains. So neem powder is the example for the biofertilizer. Tobacco also. These are all the examples for the biofertilizers. And chrysanthemum also used for the as a fertilizer. These are the biofertilizers. Harvesting is the getting the crop plants from the plants, grains from the plants. So so many are there in terrestrial ecosystem. In our textbook, they are given three: desert, grassland, and then the forest. So many are there. Whatever given in our textbook, we follow them. I say 2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. 2,4-D means 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Generally, they use the word 2,4-D. డైక్లోరోఫినాక్సి లోపల మొదటి పదాన్ని డి అని వాడతారు. It is not the sprinkler. Sprinkler is the machine. సినిమాలో చూపెడతారు చూడండి, వాటర్ ఇట్లా ఇట్లా చిమ్ముతుంటది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as స్ప్రింక్లర్. Biofertilization acid, neem, chrysanthemum, tobacco, these powders are called as the biofertilizers. Even the ఏమంటారు వేస్టేజ్ ఎక్స్క్రీట్ ఆఫ్ ద ఎనిమల్స్ ఆల్సో పేడ ఇవన్నీ కూడా బయోఫెర్టిలైజర్స్. వాట్ ఈస్ అప్లయింగ్ మాన్యువల్ పెస్టిసైడ్స్ సార్? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్? అప్లయింగ్ మాన్యువల్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ అంటే ప్లాంట్స్ కు ఎరువులను వేయడము, మందు కొట్టడాన్ని అప్లయింగ్ మాన్యువల్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ అంటారు.
పంట మొక్కలకు ఎరువులు వేయడము, మందు కొట్టడాన్ని మనం అప్లయింగ్ అంటాం. అప్లయింగ్ మాన్యూర్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్. So we are coming to fourth lesson. What is the meaning of embryo means? So after fusion of the male and female gametes, we will get the zygote. If the zygote undergoes so many cell divisions, it becomes as the embryo. పిండము అని అంటారు తెలుగులో. సో స్త్రీ పురుష సంయోగ బీజాలు కలిసి సంయుక్త బీజం ఏర్పడితే వాటిలో అనేక విభజనలు జరిగి అది పిండం ఏర్పడుతుంది. నేను ఏవే వస్తాయని చెప్తున్నా, ఖచ్చితంగా వస్తుంది. ఈవెన్ ఏ పాయింట్స్ వస్తాయో కూడా చెప్తున్నాను నేను. టికా డిసీజ్ ఇస్ ద డిసీజ్. సో అది ఉంటుంది కదా, లీవ్స్ మీద మచ్చలు మచ్చలు లాగా ఉంటుంది. లీవ్స్ మీద మచ్చలు మచ్చలు లాగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ద టిక్కా డిసీజ్, విచ్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ అవర్ టెక్స్ట్ బుక్. నేను థర్డ్ లెసన్ లో ఇచ్చినారు చూడండి. వాటర్ లాగింగ్ మీన్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ టుడే. So soil will absorb the water. Even that capacity is, after having the capacity of absorbing the water, whatever water preserve on the soil, those we say it is as the water logging. అంటే మొక్కలకు నీళ్లు పెడతాం కదా చేనుల లోపల, భూమి నీళ్ళని పీల్చుకుంటది, మొక్కలు పీల్చుకుంటాయి. అయినప్పటికీ ఇంకా నీళ్లు నిల్వ ఉండిపోతాయి అనుకో పైన, దాన్ని మనం వాటర్ లాగింగ్ అని అంటాం. ఇప్పుడు వర్షాలు పడతాయి, వర్షాలు పడ్డాక ఏంటంటే నీళ్లు నిలిచిపోతాయి. అంటే భూమి ఎంత గుంజుకున్నా అలా గుంజుకున్నాక మీనికి మిగిలిపోతాయి కదా, అట్లా నీళ్లు మిగిలిపోవడాన్ని వాటర్ లాగింగ్ అంటారు. భూమి అబ్జర్వ్ చేసేటంత చేసిన తర్వాత, ఇంకా అబ్జర్వింగ్ కెపాసిటీ అయిపోయిన తర్వాత ఏదైతే వాటర్ ఉంటుందో ఆ వాటర్ని వాటర్ లాగింగ్ అంటారు. అది తర్వాత అయినా కూడా మళ్ళీ ఇది కావచ్చు, ఎవాపరేట్ కావచ్చు, లేదా అబ్జర్వ్ కావచ్చు. అది సో అది వాటర్ లాగింగ్ అని చెప్పి అనేది. టిక్కా డిసీజ్ దేని నుంచి అయితే అనేది, ఫంగస్ నుంచి చెప్పినాం కదా మనం. నాట్ బ్యాక్టీరియా, ఇట్ ఈస్ ద ఫంగై. మనం చెప్పిన ఒక వైరస్ తోటి ఒకటి టొబాకోల మొజాయిక్ వస్తుంది, టొబాకో మొజాయిక్. మిగిలిన అన్ని ఫంగస్ మరి బ్యాక్టీరియా వస్తాయి. కొంచెం అదొకటి నువ్వు ఇది చేసుకోవాలని చెప్పింది. ఆల్ చాప్టర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ లెసన్. Every time repeatedly saying all the lessons are important. Every time when I am saying about the concepts, also saying, oh, this is one is important. This will come in the examination. Last exam, these questions are, these concepts are covered in the examination, like that. Every time, for each and every slide, I am saying which one is important, which concept is also important. So every chapter is important, except the first lesson. And repeatedly, I am saying when I am explaining the slides, this one is very important. Last time covered, before last time covered, so many times are covered, like that. Okay. Okay. If there is no doubt, let us close the session. We also discussed about the oviparous, viviparous also. That's the fourth lesson. Now we completed the eighth lesson. Oviparous means which legs they are called as the oviparous. Viviparous means which give the birth to young ones, they are called as the viviparous. Why is important for plant? What is your question? దాంట్లో క్వశ్చన్ ఏం లేదు, నేను చెప్పినా కదా. ఒక్కొక్కటి ఈ సీ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్, ఆ టేబుల్ ఇచ్చినారు కదా, ఆ టేబుల్ చూడు, చూస్తే నీకు అర్థమవుతుంది. అది యాక్చువల్గా బ్యాక్టీరియా. సో సిట్రస్ క్యాంకర్ త్రో ద బ్యాక్టీరియా. నువ్వు చూడు,
వైరస్ చెప్పినా కదా ఇంతకుముందు ఓన్లీ in the tobacco will see the virus, citrus canker with the bacteria, and then ticca with the fungus. So you learn the table which is given in the third class. What is viviparous? I explained now, which give the birth to young ones, which cannot lay eggs, which are having the epidermal layer and the external ears. Those are called as the viviparous. All the animals which we see, these are the viviparous. Dog, pig, cat, tiger, human being. These are all comes under the viviparous, which give the birth to young ones. ఆ లెసన్ అయిపోయినాక మనం ఇంకా 4 లెసన్లు చదువుకున్నాం. ఓకే నాని గారు, లెట్ us క్లోజ్ ద సెషన్. వాట్ ఈజ్ ఇరిగేషన్ అంటే గివింగ్ ద వాటర్ ఫర్ ద స్టూడెంట్, వాటర్ ఫర్ ద ప్లాంట్స్.